டிராமா பண்றீங்க அப்படி ரொம்ப பேசுறாரு சார். ஒரு ஐடியா உங்க பேர் என்ன? நீங்க போலீஸ் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒருத்தர் கைது செய்யக்கூடிய அதிகாரி தன்னை முதல்ல யாருன்னு அறிவுப்படுத்திக்கல வேண்டும். அதுக்கான வந்து ஐடி கார்டு காமிக்கணும். இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாம வீட்டுக்குள்ள பூத்து தடான வீட்டுகளுக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வழக்கறிஞரை இழுத்து கொண்டாந்து அடிச்சு கொண்டாந்து எடுத்துக்கிட்டாரு. இடுப்பெல்லாம் காயமா இருக்குது. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, என்ன இந்த மாதிரி இழுத்து கொண்டாந்தீங்களே, நீங்க யார் முதல்ல எனக்கு இருக்காரு. இது பூரா வீடியோ ஆயிருக்கு பூராமே. Except that they were representing these members of Popular Front. So why have these lawyers been arrested? This is wholly illegal. In fact, these policemen who arrested these lawyers, these policemen should be charge sheeted and suspended immediately. And I have advised that PIL should be filed immediately in Madras High Court. Prayer should be made to immediately release these lawyers, and another prayer that action should be taken against the policemen who arrested these lawyers. Because if you terrorize lawyers who are just doing their duty, democracy will come to an end. மேலதிகாரிகள் சொன்னாலும் கூட சட்டத்துக்கு உட்பட்டுதான் செய்யணுமே தவிர சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒன்று செய்யக்கூடாது. ஆகவே சட்டத்துக்கு புறம்பாக செய்யக்கூடாது என்பது உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலை. ஆகவே சட்டத்துக்கு புறம்பாகத்தான் இந்த 2 வழக்கறிஞர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலதிகாரி சொன்ன காரணத்துக்காக செய்யக்கூடாது என்பது நிலை. ஆகவே இது வந்து முழுக்க முற்றிலும் சட்டவிரோதமான கைதுகள். What are the reasons for arresting these lawyers? No reason. That is my point. I saw the FIR. The FIR is here. There's no reason there. NIA என்பதே இந்த தேசத்துடைய கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு விரோதமானது. திட்டமிட்டு சிறுபான்மை மக்களையும் மாவோயிஸ்ட் என்ற பெயரில் மக்களுக்கு போடங்களையும் ஒடுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது கடைக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் வந்து மற்ற இடங்களை மாதிரி இங்க வந்து NIA கொண்டு வந்து வழக்கறிஞர்களை கைது செய்வதும் அவரை சித்திரவதை செய்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை தமிழக அரசாங்கம் கண்டிப்பாக தடுக்க வேண்டும். கண்டிக்கிறாங்க. நிச்சயமாக இன்றைக்கு வந்து அப்பாஸுக்கும் யூசுப் இருக்கக்கூடிய இந்த கொடூரமான ஒரு சித்திரவதை, வன்முறை, இந்த காவல்துறை சித்திரவதை என்பது தடுக்கப்படாவிட்டால் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து உரிமைகளுக்கு போடக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கும் ஆளுங்கட்சிக்குமே ஒரு போட்டாங்க. மனித உரிமைக்கான வழக்கறிஞருடைய மகா கூட்டமைப்பு சார்பில் தமிழகத்தில் சமீபத்தில் கடந்த 9/5/2023 மதுரையை சார்ந்திருக்கிற வழக்கறிஞர்கள் முகமது அப்பாஸ் மற்றும் முகமது யூசுப் ஆகியோரை சட்டவிரோதமாக தேசிய புலனாய்வுத்துறை அவர்கள் வழக்காடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய அந்த வழக்கிலேயே திட்டமிட்டு அவரை கைது செய்து எந்த விதமான சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய எந்த விதமான கைட்லைன்ஸை பாதுகாக்காமல் பின்பற்றாமல் கைது செய்து மட்டுமல்லாமல் ரிமாண்ட் செய்த பிறகும் கூட மருத்துவமனையில் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற காயங்களை பற்றி சொல்லப்படாமல் ஒரு கொடூரமான நடந்திருக்கிறார்கள். இந்த செயல் என்பது இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் வழக்காடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்களை திட்டமிட்டு NIA செய்வது மிக கொடூரமானது. இதனை பற்றி செய்திப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய தமிழகத்தில் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தவரும் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு தலை சிறந்த மனிதநேய ஜட்ஜாக பணியாற்றியவருமான நம்முடைய வாகன ஜட்ஜ் அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கிற போது இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவராகவே இது குறித்து பேசுகிற வந்திருக்கிறார்கள். இது போன்றிருக்கிற வழக்குகளை வழக்கறிஞரை கைது செய்திருப்பது அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமான முறையில் வந்திருக்கிறார். அவருடைய பேட்டிக்கு பின்னால் உங்களுடைய கேள்வி நான் பேச சொல்லலாம். குட் மார்னிங். ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ தட் ஐ டு நாட் know your language Tamil, so with your permission I will speak in English. When I came here to Tamil Nadu, I was informed of some incident where people were arrested in connection with the Popular Front of India, which is a banned organization. I think of Muslims, they are only Muslims. Yes. And among those arrested were also some lawyers. Now I'm basically concerned with the lawyers who were arrested because I was myself a lawyer. I was 20 years a lawyer and 20 years a judge. So I'm very closely connected with the legal fraternity. So I was concerned about the lawyers, and I tried to inquire why were these lawyers arrested. And I saw the FIR also, and I found there was nothing against them. No credible material on the basis of which they could have been arrested. Now see, this has to be clarified, that a lawyer cannot be identified with his client. There are so many lawyers who practice on the criminal side. I myself did a lot of criminal cases.
and very distinguished lawyers. They have been on the criminal side. Today also there are thousands of lawyers who practice on the criminal side. They defend people who are accused of murder and rape and dacoity and so on. But the lawyer is not a criminal. His client may be a criminal, but a lawyer is not a criminal. He's just doing his duty. So you can't arrest a lawyer just because he's representing somebody who's said to be a criminal. But that appears to have been done in this case. Now, I have written an article which I think printout has been distributed to all of you, and I will request you to get it published. And I've already requested my friend here to get it published in English and Tamil newspapers, in which I have clarified this position, that a lawyer cannot be arrested or charge-sheeted just because he is defending somebody. What happened was that some years back, there was a fight between the lawyers and the police in Coimbatore district, and it was alleged that the police beat up some lawyers in Coimbatore district. Coimbatore Bar Association passed a resolution that no lawyer of the Coimbatore Bar will defend a policeman because they have attacked us. The matter came up to the Supreme Court, and I gave a long judgment. It's called A.S. Muhammad Rafi versus State of Tamil Nadu. I mentioned it in my article, in which I said such a resolutions are wholly illegal because it is your duty to defend a person. However evil he may be thought to be, bad he may be thought to be, but everybody has a right to be defended. And it is the duty of the lawyer to defend a person, even if he is alleged to have done very evil things. So such resolution that the whole bar will not defend somebody, this is wholly illegal and against the great traditions of the bar and against the Bar Council rules and the Constitution. So a lawyer was just doing his duty in defending these members or people connected with the Popular Front. How can the lawyer be arrested? So in my opinion, this arrest of lawyers is wholly illegal. They must be released immediately. In fact, there is a judgment of Supreme Court called Joginder Kumar versus State of UP. Judgment of Justice Venkat Chalaiya, great judge, former Chief Justice of India, who said that there cannot be arrest just because there is power to arrest. Police may have power to arrest, but there must also be justification to arrest. Because 60% of arrests by police in India have been found to be unwarranted or unnecessary. Even the police commission had said so. So it is not that in every case you must go and arrest. And here, even if there's, because it may be said that there was a conspiracy to commit violence or acts of sabotage or terror, whatever, and these lawyers were party to the conspiracy. If this is the allegation of the police, they must produce credible evidence in support of it. You can't just talk ipsy-dixy, say anything you like. What is the basis of saying that these lawyers were party to the conspiracy? I could not find any material. I saw the FIR, some other material, whatever material I could get hold of. And I found there is nothing against these lawyers, except that they were representing these members of Popular Front. So why have these lawyers been arrested? This is wholly illegal. In fact, these policemen who arrested these lawyers, these policemen should be charge-sheeted and suspended immediately. And I have recommended, I have advised that PIL should be filed immediately in Madras High Court, and prayer should be made to immediately release these lawyers, and another prayer that action should be taken against the policemen who arrested these lawyers. Because you know, if you terrorize lawyers who are just doing their duty, democracy will come to an end. Surely it is everybody has a right to be defended, and the lawyer is the person who defends. You can't go around terrorizing lawyers who have done nothing wrong, except that they have represented some people
who have been accused of some crime. So I have written this article and I request you to get this published widely and file a public interest litigation at the earliest. I believe Madras High Court is reopening on 1st of June. Today is 30th. So you must engage a very senior lawyer. I have suggested Mr. Masulamani, whom I used to know when I was the Chief Justice in 2004-2005. Very respected, very senior lawyer. I believe he doesn't come much to the court, but on my request he will come because he respects me a lot. Or some other senior lawyer. PIL must be filed by day after tomorrow. You please get down to it, and I'm sure you will get relief. Thank you. If you got any questions, you can ask it. Any question you can ask. What are the reasons for arresting these lawyers? No reason. That is my point. I saw the FIR. I could not. The FIR is here. There's no reason there. Just have you got a copy of the FIR? Yes. I could not see anything. Nothing. Whether due to the pressure from the central government, these persons. I can't say, but FIR, you see, very vague, and some vague allegation that you were trying to create friction. What friction? What? You have to give some details. Just check out the FIR. Yes. Nothing. Who was put the pressure or what? I have no idea. I can't say. But there must be some credible material, not some ipsy-dixy. Now see, 1 minute. Here's the FIR. எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் இவர்கள் கேஸ் இருக்கிறார்கள். இதற்கான ஏதாவது விவரம் மெட்டீரியல் இருந்தால் அது கொடுத்துருக்கணும். இதுவரைக்கும் எதுவும் இல்லை. வெறும் பொத்தாம்பொதுவான முறையில் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய செய்தித்திட்டம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது. அது கடந்திருக்காருன்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லியிருக்காரு தவிர குறிப்பிட்ட வகையில் கிரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் என்பது இது இல்லை. See, these lawyers were not members of Popular Front. Popular Front is a banned organization, but these lawyers were not members of the Popular Front. So, yes, since they were advocates appearing for the people who are said to be members of the Popular Front, a different matter. Exactly. But as an advocate, under the Advocates Act and Article 22 of the Constitution, an advocate has got right to appeal for anybody to defend him as per the rules of religion. அதாவது அந்த வீடியோ கால்ல பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, எப்பயுமே சட்டத்தில் ஒருத்தர் கைது பண்ணுகிற போது கைதுக்கான காரணத்தை சொல்லணும். 50/2 of the CRPC says that a grounds of arrest is given, and also TK Basu versus State of Bengal 1997 Supreme Court பிரகாரம் ஒருத்தர் கைது செய்யக்கூடிய அதிகாரி தன்னை முதல்ல யாருன்னு அறிவுப்படுத்திக்கல வேண்டும். அதுக்கான ஐடி கார்டு காமிக்கணும். இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே பூத்து தடாங்க வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வழக்கறிஞரை இழுத்து கொண்டாந்து அடிச்சு கொண்டாந்து எடுத்துருக்காரு. இடுப்பெல்லாம் காயமாக இருக்குது. அப்போ அவர் கேட்குறாரு, என்னை இந்த மாதிரி இழுத்து கொண்டாந்தீங்களே, நீங்கள் யார் முதல்ல எனக்கு இருக்காரு. இது பூரா வீடியோ ஆகிருக்கு பூராமே. இப்போ இதை பூரா நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் வச்சுருக்கிறோம். இப்போ ஒரு சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே 3 வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவர் வீடியோ எடுத்தது சிசிடிவியை சென்னை மருத்துவமனையில் அவர் சேர்க்கப்பட்ட போது வேண்டுமென்றே அதிகாரி போய் அந்த டாக்டரை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவர் சொல்ல கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்டாக இருக்க போகிறாமே, அதை தனியாக கேட்டுக்கிற போகிறாமே, வழக்கு போடப்பட்டிருக்கின்றன பேசியிருக்கிறோம். நீதிமன்றங்கள் கொடுக்குற கைட்லைன்ஸ்லாம் NIA-க்கு பொருத்தமா போகுதா? NIA-க்கு தனி அதிகாரம் இருக்கா? இப்படி வேணா கைது பண்ணலாம், இந்த போட்டோ சப்மிட் பண்ண They ask us whether the NIA has got any special power to arrest anybody without following the directions of the Supreme Court and all. They ask that. No, they have power, but then there must be some material on the basis of which they are taking action. Now here, what I see in FIR, what they mentioned that they are involved in promoting enmity among different groups and thereby causing communal disharmony. See, it's all very vague that they are creating social disharmony. What are the specific
allegations. Then nothing, it's all very vague. No, this is all ipsy-dixie, nothing else. இது குறித்து நீங்க தமிழக அரசு வேற ஏதாச்சும் ஃபீல் பண்ணிருக்கா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தமிழக அரசு வந்து சொல்லிருக்காங்களா? தமிழக அரசு இது மத்திய தேசிய புலனாய்வு முகமை என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஒன்றிய அரசின் சார்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை தமிழக அரசாங்கத்தை கேட்காமலேயே, டிஜிபியை கேட்காமலேயே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எந்த இடத்துக்கு போய் சர்ச் பண்ணலாம், கைது பண்ணாங்க பவர் இருக்குது. அதுதான் மிகப்பெரிய அதனால் இங்கே இருக்க தமிழக அரசாங்கம் சம்பந்தமாக எந்த இதுவும் சொல்ல கருத்து சொல்லவங்க நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா தமிழ்நாட்டிற்குள் இப்படி ஒரு வழக்கறிஞரை என்னதான் தேசிய புலனாய்வு அதிகாரம் இருந்தாலும் கூட சட்டத்துக்கு புறம் நடக்கூடாது. எப்பயுமே சட்டத்துக்கு புறமாக ஒரு வழக்கறிஞரை போய் இழுத்துக்கொண்டான் சம்பந்தமாக நிச்சயமாக தமிழக அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம். கண்டிப்பாக சிறுபான்மை மக்கள் மீது தான் இப்போ தாக்குதல் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போராட்டத்திலுமே. I want to add here, in the Nuremberg trials which took place after the Second World War ended in 1945, many Nazis were put up on trial before the International Tribunal. Their defense was, orders are orders. They said we were obeying orders of our superior Hitler, so we can't be blamed. But that defense was rejected, and out of 21 accused, 12 were hanged. Because it was said, if an illegal order is given, you should not obey it. You must not obey illegal order. These orders, if somebody is putting pressure on the police, and the police follows the orders of superiors, then policemen cannot say that I was only carrying out orders of my superior. That is now well settled. That orders are orders, is no defense. Policemen cannot say that we were only complying orders of the minister or some political or higher authority. That is the plea taken in the Nuremberg trials by the defendants. But that plea was rejected by the International Tribunal. And that is now the settled law. That this plea that orders are orders, this is not acceptable. This is now the settled law all over the world. So policemen cannot say that we were only carrying out orders of our political superiors. அது இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின்னால் நாசிகள் மீது நூரம்பர்க் விசாரணை நடந்தது, சர்வதேச குற்றவியல் நடந்தது. அப்போது கூட வைத்திருக்கிற வாதமே, யாரெல்லாம் இந்த இனப்படுகொலை செய்தார்களோ அவர்களுக்கு வைத்திருக்கிற அவர் சொன்ன வாதமே, மேலதிகாரிகள் உத்தரவிடுகிறார்கள், ஆகவே நாங்கள் செய்கிறோன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் 21 பேரில் 15 பேருக்கு தூக்கு விதிக்கப்பட்டது. காரணம், மேலதிகாரிகள் சொன்னாலும் கூட சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் செய்யணுமே தவிர சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒன்று செய்யக்கூடாது. ஆகவே சட்டத்துக்கு புறம்பாக செய்யக்கூடாது என்பது உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலை. ஆகவே சட்டத்துக்கு புறம்பாகத்தான் இந்த 2 வழக்கறிஞர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலதிகாரி சொன்ன காரணத்துக்காக செய்யக்கூடாது என்பது நிலை. ஆகவே இது முழுக்க முற்றிலும் சட்டவிரோதமான கைதுக்கிறோம். நடத்திருக்காங்க. ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கவுன்சில்னு சொல்லி தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியுடைய வழக்கறிஞர் நடத்திருக்காங்க, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் நடத்திருக்காங்க, மதுரையில் நடத்திருக்காங்க, கோயம்புத்தூர் நடத்திருக்காங்க, தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்காங்க. போடாமே இது குறித்து நாங்கள் தமிழகம் முழுக்க ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கருத்தரங்கமும் போட போகிறோம். இந்த மாதிரி ஜட்ஜஸ் கூட்டு போட போகிறோம். ஒரு மாநிலங்களோட உரிமையை பறிக்கிற ஒரு இதுவாக தான் அரசியல் இயந்திரமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் சொல்லி வருவாங்க. பிஜேபி இதை அவங்களோட லாபத்துக்காக, அவங்க எதிர்த்து பேசுறவங்கள, பிஜேபி ரெட்டா இருக்கிறவங்களை ஒடுக்கிறதுக்காக ஒரு வழியா தான் பயன்படுத்த. ஏன்னா யஷ்வந்த் சிண்டேலாம் நீதிமன்றத்திலே அவரோட அப்டேட் சொல்லியிருக்காரு. அது ஒரு பெரிய திருட்டு அவர் சொன்னது. ஆனா அது எண்ணெய் தலையில்லை. எண்ணெயை ஒரு சாரபட்சமா செயல்படுத்துறது ஒரு தேவையான ஒரு வாடியா இருக்குதான் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? 100% சரியான கேள்வி. NIA என்பதே இந்தியாவுடைய சமஷ்டி குடியரசுகள் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கே அடிப்படையில் விரோதமானது. சட்டம் ஒழுங்கு என்பது எப்பயுமே மாநில அரசுக்கு சம்மந்தப்பட்டதுதான். லா இஸ் எ ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் எப்பயுமே. ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் திட்டமிட்டு இந்த NIA என்ற ஒரு அமைப்பை வேண்டுமென்றே கொண்டு மாநிலத்தினுடைய உரிமையை பறிக்கக்கூடிய ஒன்று என்று தான் கேட்டுக்கிறோம். இதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 3 வழக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது. VAPAவும் NIAவும் அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானது, அடிப்படை உரிமைகளுக்கு விரோதமானது, இது கலைக்கப்பட வேண்டும் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. இது மட்டுமல்ல, திட்டமிட்டு முதல் முறையாக கை வைக்கிறாங்க. இவங்க மேலே கை வைப்பது யார் பேர் வைக்கிறாங்க? பீமா கரிகாலன் போன்ற வழக்குகளை வரவர் ராவ், சுதா பர்தவராஜ், கன்சால்ஸ் போன்ற மிகப்பெரிய இந்தியா முழுக்க உலக புகழ்மிக்க கூடியவர் தான் கைது பண்ணிருக்காங்க.
அவங்களுடைய துப்பாக்கி இல்லை, அல்லது பாம்ஸ் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. வெறும் அவங்களுடைய இதில் பேசுகிறாங்கிறதா பொறாமை போட்டுருக்கான். அதுவும் பொய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆர்சனல் நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்சனல் லேபரட்டரியில் இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கேட்ஜெட்ஸ் பூராமே பிளான் பண்ணப்பட்ட வாழ்வான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆகவே NIA என்பதே இந்த தேசத்துடைய கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு விரோதமானது. திட்டமிட்டு சிறுபான்மை மக்களையும் மாவோயிஸ்ட் என்ற பெயரில் மக்களுக்கு போடக்கூடியும் ஒடுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது கிடைக்கப்பட வேண்டிய கோரிக்கையை பார்க்கிறோம். இதில் அப்பாஸ் மற்றும் யூசுப் போன்ற வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்திருப்பது தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமானது. தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கிறத நாங்கள் உண்மை பாராட்டுறோம். ஆனாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் மற்ற இடங்களை மாதிரி இங்கே NIA கொண்டு வழக்கறிஞர்களை கைது செய்வதும் அவரை சித்திரவதை செய்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை தமிழக அரசாங்கம் கண்டிப்பாக தடுக்க வேண்டும். கண்டிக்க நான் கேட்கிறோம். அது சரியான போக்கு அல்ல. எனக்கு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வரலாம். இப்போ வேண்டுமென்றே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, யாரெல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தை எதிராக இருக்காங்களோ EDயை பயன்படுத்த, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க, சோதனைகள் பேரில் வர்றாங்க, NIA பயன்படுத்துகிறாங்க, UAPயை போட்டுறாங்க. ஆகவே நிச்சயமாக இன்றைக்கு அப்பாஸுக்கும் யூசுப் இருக்கக்கூடிய இந்த கொடூரமான ஒரு சித்திரவதை, வன்முறை, இந்த காவல்துறை சித்திரவதை என்பது தடுக்கப்படாவிட்டால் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் உரிமைகளுக்கு போடக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கும் ஆளுங்கட்சிக்குமே ஒரு போட்டாங்க.